말씀은 하박국 3장 2절 말씀입니다. 하박국 2장 3절 말씀입니다. 제가 가지고 있는 성경 1300 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 여호와여, 내가 주께 대한 선물을 듣고 놀랐나이다. 여호와여, 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 하옵소서. 이 수년 내에 나타내시옵소서. 진노 중에라도 긍휼을 잊지 마옵소서. 아멘. 이 예배 하나님의 인재와 영광이 가득한 시간이 되기를 원합니다. 믿음의 주요 온전하게 하시는 주 예수 그리스도를 바라보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 지금부터 부응하게 하옵소서라는 제목으로 말씀 나누겠습니다. 하박국 3장은 하박국의 기도입니다. 하박국의 기도가 저와 여러분, 우리 여수애양병원, 더 나아가서 사회복지법인 애양, 그리고 평안요양수, 더 나아가서 우리가 섬기고 있는 비자립교회의 공통된 기도 제목이 되었으면 좋겠습니다. 또한 이 기도 제목을 저희들이 응답받았으면 좋겠습니다. 여러분, 하박국의 뜻이 무엇인지 아십니까? 하박국의 뜻 속에 부흥의 단수가 들어있다고 생각합니다. 하박국의 뜻은 포용하다, 품다라는 의미가 들어있습니다. 포용하다, 품다. 사실 이 코로나를 맞으면서 우리가 초개인화 시대가 되었습니다. 초개인화 시대가 공동체성을 포괄하지 않으면 아주 굉장히 미래가 브라이트하지 않습니다. 가장 중요한 것 중에 하나가 결국은 우리가 공동체성을 포괄하는 것인데, 하박국이라는 이름의 뜻에 내포되어 있다라고 생각을 합니다. 그러면 먼저 제가요, 이 부흥이라는 뜻에 대해서 여러분들에게 영어로 설명을 할 거예요. NIV 성경이 있습니다. NIV 성경에는 부흥이라는 뜻이 무엇이냐면은 renew라고 나와요. R-E-N-E-W, 새롭게 하다라는 말입니다. 그 NH 성경이라고 있습니다. 미국의 현대인의 성경인데요. 이 성경에는 Amazing Works라고 나옵니다. 놀라운 일이다라고 나옵니다. 저는 개인적으로 리바이브다라고 해석을 합니다. 리바이브는 다시 살려내다, 또 살아내다 라는 말입니다. 부흥하기 위해서는 우리 공동체가 어떻게 해야 되는지에 대해서 기도를 했어요. 이 말씀을 간단하게 묵상하면서, 아니 어떻게 하면 이 부흥의 통로가 되겠습니까? 이 부흥하기 위해서는 우리가 해야 될 일이 무엇입니까? 라고 기도할 때 두 가지 말씀을 주셨어요. 그 말씀 위에도 여러 가지가 있죠. 첫 번째 말씀은 다 2장 4절 말씀이에요. 하박국 2장 4절 말씀을 주시고, 두 번째 말씀은 요한계시록 2장 4절 말씀을 주셨어요. 첫 번째 하박국 2장 4절 말씀은 무엇이냐면은 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 라는 말씀이에요. 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 요한계시록 2장 4절 말씀도 주셨어요. 요한계시록 2장 4절 말씀 1, 2, 3절은 에베소 교회에 보낸 편지인데요. 칭찬을 합니다. 1절, 2절, 3절을 칭찬하고 난 후에 그 다음에 4절을 보면 그러나 라고 이렇게 말씀하세요. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 라고 말씀이 나옵니다. 우리가 부흥하기 위해서 리뉴하고 리바이브하고 하나님의 놀라운 일이 이 공동체에 다시 구현이 되기 위해서는 반드시 필요한 말씀이 있는데 두 가지 말씀을 주셨어요. 첫 번째는 2장 4절이에요. 하박국 2장 4절 말씀과 요한계시록 2장 4절 말씀을 주셨어요. 하박국 2장 4절 말씀은 그의 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 요한계시록에서는 책망할 것이 있는데 너의 처음 사랑을 버렸다라고 말씀하십니다. 두 가지입니다. 우리가 이 병원이, 또한 우리 공동체가, 또한 우리가 섬겨지가 부흥하기 위해서는 두 가지 이 단추를 하나님 아버지께서 이 말씀을 묵상할 때 주셨는데, 그래서 하나는 사랑이고 또 하나는 결국 믿음이다. 믿음과 사랑이 절대적인 기준이고, 믿음과 사랑으로 우리가 하나가 될 때, 누구 안에서요? 예수 그리스도 안에서 하나가 될 때 부흥의 축복을 누릴 것이다 라는 그런 말씀을 주셨어요. 사실 지금 어려운 때입니다. 그렇지만 끝이 보입니다. 우리가 폭풍 속에서 이 폭풍을 헤쳐나가는데 여러분들은 누구이십니까? 바로 선장이고 또 항해사이고 선원들입니다. 한 가지 공통된 공동체의 목적이 있습니다. 하나님께서 우리를 이 시대에, 이 어려운 이 폭풍 속에 저희들 푸른
하나님의 사유가 있습니다. 그거는 여러분들이 이 풍속을 헤쳐나가는데 가장 적합한, 가장 지혜로운 하나님의 사람들이다라고 인정하시기 때문입니다. 저희가 합력해서 선을 이루어가기를 간절히 소망합니다. 부흥하는 공동체를 만들어갔으면 좋겠습니다. 두 가지 믿음과 사랑으로 나아가서 승리하는 저와 여러분들이 되기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 오늘 시술과 술 받으시는 분들 명단입니다. 김미숙님, 김영애님, 김옥희님, 유도시님, 박승우님, 박영민님, 김순희님, 박종렬님, 서영로님, 김옥희님, 안정자님, 남순신님이십니다. 선한 사마리아인으로서 생일 맞으신 분들 명단입니다. 이병원님, 조인자님이십니다. 기류진료 생명이시며 살아계셔서 역사하시는 하나님 아버지를 찬양합니다. 사랑의 하나님 감사합니다. 113년 동안 인류의 질병을 치유하고 복음을 전하는 비전을 감당하게 하시니 감사합니다. 아버지 하나님 이 시간 부흥을 갈망합니다. 이제 온전한 회복을 갈망합니다. 온전한 치유를 갈망합니다. 부흥케 하는 새로운 비전을 밝게 보여주시옵소서. 믿음과 사랑으로 승리하게 해주시기 원합니다. 환자 창조를 허락하여 주시옵소서. 아버지 하나님 저희를 긍휼히 여겨주시고 하나님의 놀라운 부흥을 허락하여 주시기 원합니다. 무엇을 하든지 하나님 나라와 의를 먼저 구하며 나아가며 승리하여 하나님께 모든 영광 올려드리는 공동체가 되기를 소망합니다. 러시아 환자 유치를 위해서 기도합니다. 아버지 하나님 많은 환자들을 보내주시기 원합니다. 시술과 수술 받으시는 분들의 떨리는 마음을 붙잡아 주시고 평안한 가운데 수술받게 하여 주시옵소서. 저희 지금 모두가 아버지 하나님의 치유의 손과 발이 되기를 원합니다. 아버지 하나님의 지혜와 능력을 허락하여 주시옵소서. 선한 사마리아인으로 생일 맞으신 분들을 기억하시고 축복하여 주시기 원합니다. 그들의 예물이 하나님 나라와 복음을 확장하는데 귀하게 사용하여 주시옵소서. 저희 지금 모두가 예수님 잘 믿어서 복의 근원이요 축복의 통로가 되게 하여 주시기 원하고 감사드리며 살아계신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 시간에는 원래께서 탄자니아 의대생의 수료증과 등록금을 전해드리겠습니다. 주기도문까지 마친 다음에 하겠습니다. 2부가 있어요. 탄자니아 우리 이제 크레보가 내일 저희 병원을 떠나게 됩니다. 서울에 가서 한 2주 동안 있다가 탄자니아로 돌아가게 되는데요. 오늘 2부 시간이 있어요. 지금까지 병원에 있으면서 40여일 동안 있으면서 느꼈던 거, 그리고 또 환자들을 라운딩 하면서 봤던 거, 이 감염 환자에 대해서 PPT를 가지고 여러분들에게 발표를 한다고 합니다. 인사도 하고요. 또 인증서도 드리고 또 다음 도출 예정입니다. 주기도 하시고 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 수료증 클레버 투마이니 요한나는 2022년 8월 27일부터 22년 10월 11일까지 한 달 15일 동안 본원에서 고관절 및 술관절에 대한 연구와 진료 수술에 참여하였음을 인정합니다. 22년 10월 11일 여수애양병원장 이의상. 가학금이에요. 가학금 병원에서 드리는 겁니다. 스칼라십입니다. 이거 스칼라십. 이제 PPT 플리즈. 굿모닝.
so I prepared a short PPT for the sum of what we experienced here. And today I'm going to present about periprosthetic infections and their diagnosis and treatment. So periprosthetic joint infection means the infection that occurs after joint replacement, and it is a serious complication that occurs in 1 to 2% of primary and 4% of revision arthroplasties. And the process, and because the processes and cement are foreign bodies, then they become the ideal site for bacterial colonization. Pathogenesis of periprosthetic joint infections. One of them is intraoperative inoculation of microorganisms, and the other one is hematogenial seeding from a distant primary focus during the entire dwelling time, whereby high vascularity of periprosthetic tissue exposes the processes to the highest risk of hematogenial infection in the first years after implantation. The most common primary foci are skin and soft tissue infections, respiratory tract infections, gastrointestinal infections, and urinary tract infections. And the other one also is direct spread of infection, whereby this occurs either through the direct contact between the processes and the outer world, or through the spread from a nearby infectious focus, such as soft tissue infection or osteomyelitis. Now we're going to see about the role of microbial biofilm and foreign bodies on the periprosthetic joint infections. One of them is the ability to grow and persist on the implant surface and on necrotic tissue in the form of biofilm, which represent a basic survival mechanism by which microorganisms resist environmental factors. And the other one is the presence of foreign bodies, such as the implant, reduces the minimum infecting dose of microorganisms more than 100,000 fold. This is caused by locally acquired immune defect, as granulocyte shows the great phagocytic activity. And the other one is biofilm microorganisms are up to 1,000 times more resistant to glossy-dependent antimicrobial agents than their planktonic counterparts. Now we're going to see about classification of periprosthetic joint infections, whereby we have acute and chronic periprosthetic joint infections. The acute one occurs less than 4 weeks after surgery, and the chronic one occurs more than 4 weeks after surgery. The causative microorganisms of acute periprosthetic joint infections are more virulent than the causative microorganism of chronic periprosthetic joint infections. On the treatment part, we are going to see that for the acute periprosthetic joint infections, mostly used treatment is debridement and retention of processes. But for the chronic periprosthetic joint infections, the most common treatment is the complete removal of the processes, whereby the exchange can be done in 1 or 2 stages. Now we're going to see about diagnosis of periprosthetic joint infections. This diagnosis of periprosthetic joint infections involves a combination of clinical examination, laboratory, histopathology, microbiology, and imaging studies, which are required for the most accurate diagnosis of periprosthetic joint infections. Now this is the diagnosis whereby after doing the clinical examination, laboratory testing, and the imaging, if the patient is seen to be septic, then we have to do immediate joint aspiration in the blood cultures, and if the blood culture is positive, then it is most likely that the infection is hematogenous. Now we have to search for the distant focus through the intervascular device, urinalysis, imaging studies, and others. And if the blood culture is negative, then it is most likely that the infection is contagious. Now we have to search for the adjacent focus by using examination of skin, imaging of abdomen, and the spine to check for the vertebral osteomyelitis. But if the infection, after doing those examination and see that the patient is not septic, now we have to check for the sinus tract. If there is sinus tract, then you have to do the septic revision of the processes with intraoperative diagnostics. But if there is no sinus tract, then you have to do joint aspiration for checking of leukocyte count and the microbiology. Now, if the leukocyte count is consistent with the infection, now we have to do again the septic revision or the processes. But if the leukocyte count is not consistent with the infection, then we have to exclude the other lesions. The other lesions are septic loosening, periprosthetic fracture dislocation, muscular pathology, wire-bearing component, metallosis, and others. Now, if we have excluded the other lesions, now we have to check if we have suspicion, persistent suspicion of infection or high level of suffering. If we have no other persistent suspicion, now we have to go again and check after 3 months. Now the treatment. The management of periprosthetic joint infections include surgical treatment based on the
PGI classification as well as recommendation for empirical and integrated antimicrobial therapy for various surgical shortages and causative microorganisms. The treatment algorithm, now as we said, we consider if the infection is acute or chronic. If the infection is acute, now the treatment will be based on whether the bone and soft tissue are good or bad, and if the processes is stable or unstable. If the processes is stable and the bone and soft tissue are good, then we have to do the debridement and retention or exchange of mobile parts. But if we're not, we have to do the processes exchange. If the is chronic prosthetic joint infections, now automatically we are going to do the processes exchange. But the process exchange, the stages will depend on whether the bone or soft tissue is bad or good, if there is any fistula or there is any multiple division previously. So if yes, we are going, if according to these factors, we are going whether to do one-stage exchange, two-stage exchange, or three-stage exchange. Now I've studied two cases about the prosthetic joint infections. And one of them is for the 79-year-old female with the history of total knee arthroplasty for degenerative vasculitis for the left knee, which was done on 7th of February 2022. And 6 months after the surgery, the patient came with left knee pain and the fusion, which has been developed 1 week prior to the admission. And there was elevated ESR-CRP ratio of 120/4.2. And the joint fluid white cell was also live, 34,100, and there was no injection history. And the radiology finding shows no osteolysis, no loosening, and the implant was stable. Diagnosis. The diagnosis was acute hematogenous polyprosthetic infection around TPA with sudden onset without prior symptoms. The symptom duration was 1 week, and the lab finding shows high ESR-CRP ratio, high joint fluid white blood cells, and the joint fluid differential cell count was not available. So the treatment options were non-operative antibiotic treatment, debridement and implant retention, second stage revision, and knee fusion. Out of these treatment options, the debridement and implant retention was done on 22nd of August 2022. Postoperative X-ray after debridement and the implant retention was done, and the drainage insertion was done for continuous irrigation. The follow-up, the patient was given antibiotic cell generation cephalosporins, and after 7 days, the ESR-CRP ratio was reduced to 66/0.5. There was no culture growth, and the irrigation cut was done. On the 14th day, ESR-CRP ratio was also reduced to 60/0.9. And then there was no effusion and the pain was relieved. On 21st day, the ESR-CRP ratio was reduced again to 37/0.6, and the antibiotic were changed to per oral, and the patient was discharged. Plan with the follow-up for every 1 month with ESR-CRP ratio check, and keep the patient on per oral antibiotics for at least 3 months. If the infection recurs, then the second stage revision of the knee fusion, the knee revision or knee fusion will be considered. Case number 2 was for the 78-year-old female with a history of primary total knee arthroplasty for the left knee for degenerative vasculitis, which was done on the 7th of December 2009. And after 12 years after the surgery, on the 13th of October 2021, the patient came with left knee pain and the fusion that has been developed for 5 days prior to the admission, and the ESR-CRP ratio was increased to 120/13.7, and the joint fluid white blood cell count was also increased to 23,000. The debridement and the implant retention was done on 14th of October 2021, and the culture showed the growth of Escherichia coli. After debridement and implant retention after 7 months after debridement and implant retention, so this was on 6th of May 2022, the patient came again with the left knee pain, which was incurred, and the ESR-CRP ratio was increased to 45/1.5, and the joint fluid white blood cell count was 85,000. So the radiology findings shows no loosening, no osteolysis, and the implant was stable. So the diagnosis was a chronic periprosthetic infection around TKA, and
We see recurrent infection after debridement and implant retention. Symptoms duration was over 1 year, and the lab finding shows high ESCR-CRP ratio and high joint fluid white blood cell count. So the treatment options are to repeat debridement and implant retention, which will show too high failure rate. And the second one was for the second stage revision, and the third one was the knee infusion, whereby this is most commonly used for the medium compromised patient and uncontrolled infection. So on 17th of May 2022, the first stage of operation was done, and the second stage revision was done on 13th of August 2022. So for the first stage operation, which was done on 17th May 2022, the implant removal and cement block insertion was done with 8 meropenem plus 4 mg of gentamicin, and the 9 liter irrigation with 4 pieces of culture. So after 3 months, ESCR-CRP ratio was 8/0, and no effusion and pain, and second stage revision was decided. On the second stage revision, which was done on 13th of August 2022, the cement block removal and the revision of TKA was done with 4 gram meropenem added to the 4 pack of cement. The follow-up, after 7 days, the ESCR-CRP ratio was 36/4.4, left knee pain complaint but no effusion. On the 2 weeks, after 2 weeks, then ESCR-CRP ratio was also reduced to was 22/0.6, and the pain was relieved. So after 3 weeks, the ESCR-CRP ratio was 14/0.2 with no pain, and the patient was discharged. So after passing through the different cases and concept of the periprosthetic joint infection, I came to realize all infections are difficult to treat, but I have learned the difficulty of treating infections, especially in artificial joints. I learned also that the decision to treat illness may also be different because each patient has different medical conditions and operation risk and needs. I learned also that our best does not always produce the best results. So I learned that we always need gap from seeing the patient to treating them. Thank you very much. Please say to our staff. Also, I would like to take this opportunity to say thank you to all the staff for all the love since I've been here since day one. I felt so much at home, and I have nothing to say but say thank you and God bless you. God bless you too.